I think one day somebody will have to come up with the idea of who's to blame for all the expectations that ended up not coming true for the Xbox Series X. Not that it isn't a fine console, but the fact of the matter is it's a console that realistically has very much underdelivered. ای کرپ گیمر از دست تو. سلام بچه‌ها، چطورین؟ چه خبر؟ چیکار میکنید؟ در چه حالین؟ امیدوارم هر کجا که هستین مثل همیشه روز و شب خیلی خفن و توپی و سپری کرده باشین و حالتون هم عالی باشه. من دیوان هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من و یه ویدیو دیگه از چنل کرپ گیمر ریویوز. توی این ویدیو کرپ گیمر قراره که با استفاده از اطلاعات دیجیتال فاندری به جنگ بین کنسول ها پایان بده، ولی مثل اینکه بدتر داره آتیش به پا میکنه و همین اول کار تیکه هاشو به ایکس باکس انداخت و گفت که کی مسئول اون همه انتظاراتیه که قبل از عرضه کنسول های نسل نهم از ایکس باکس میرفت و هیچ کدوم به واقعیت تبدیل نشد و هیچ کدوم نتیجه‌ای نداشتن. بریم تو کارش ببینیم که در ادامه چی میگه. And especially the way that it would perform in regards to the PlayStation 5. We heard that it was going to destroy, obliterate. یه ما شنیده بودیم که ایکس باکس قرار بود که پلی‌استیشن 5 رو بهتر کنه، نابودش بکنه. It was going to really just و غلبه بکنه بهش. dominate what Sony had going on. 12 با 12 ترافلاپسی که ایکس باکس داره. teraflops versus 10 teraflops or whatever they were saying, variables, etc. Like again, who's to blame for that? کی مقصره؟ کی باید اینجا سرزنش کرد؟ Like, I mean, is it YouTubers? Is it آیا یوتیوبرها مقصر هستن یا خود مایکروسافت؟ I brought this question up numerous times and nobody really seems to have an answer. میگه که چندین بار این سوال پرسیدم و مثل اینکه هیچ کس هیچ وقت جوابی براش نداره. Honestly, there's just such a situation where who is کی مقصره؟ Maybe it was where our expectations شاید انتظارات ما خیلی زیاد بوده. Too high. I mean, for all the stuff that we heard. به خاطر چیزایی که شنیدیم. From various YouTubers, ای خدا، ببین تیکاشو داره میندازه به این یوتیوبرها، کسایی که پادکست درست میکنن دیگه. Dealers and the dolts and the دیلرز و the D-batches. دی-بچه آره کلتو. All these people. The way I understood it was we were getting this console. میگه چیزی که من فهمیدم این بود که زمانی که شما ایکس باکس رو گرفتید blow everything else away. انتظار میرفت که همه چیزو بزنه بتر کنه، منفجر بکنه، همه هر چیز دیگه‌ای که بوده رو بزنه نابود بکنه. Right? Like it was going to literally blow everything away. And the fact of the matter is it was going to be demonstrable differences. And I mean Microsoft said that too. میگه خود مایکروسافت همینا رو گفت. Right? You had people out there saying there was going to be 30 40 frame. میگه کسایی اون بیرون بودن قبل عرضه کنسول‌ها که میگفتن قراره که 40-50 فریم توی بازی‌ها شما تفاوت ببینید به علاوه ری تریسینگ بهتر تازه and better ray tracing and better this and better that. And here we are و بفرمایید almost a year الان تقریبا 1 سال گذشته into the generation and that hasn't really happened. و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. And here I want to be clear. I'm not saying that یه ببین نمیخوام اینجا رو راست باشم. That the Xbox Series X hasn't had any advantages. من نمیگم که ایکس باکس سریز X هیچ بنفیتی نداشته یا هیچ موفقیت رو کسب نکرده. Face-offs or anything like that in terms of resolution and stuff like that. I think that it has, by توی داستان رزولوشن و the pixels, a few pixels توی پیکسلا یه برتریای ایکس باکس سریز X داشته. here, a few pixels there. I think that it has won some of these and and that's commendable, but it wins them by a few pixels and then turns out that they have to lower the pixel count because عجب داستانیه و مثل اینکه بعدش مجبور میشن که پیکسل ها رو روی ایکس باکس پایین بیارن. چرا؟ چون عملکرد و پرفورمنس روی PS5 بهتره، قوی‌تره و هم می‌خواستن که مچ بکنن پرفورمنس رو با PS5. It ends up being for naught anyway. And so you have this console that's allegedly so much less powerful, so weak, I'm surprised Sony even put up a fight. Why bother putting out something if it's so weak and can't even stand up against the mighty Xbox Series X? And then you have these instances where these games come out and the performance is just better
on PlayStation still, you know, a year and almost یه سال گذشته پرفورمنس بازی روی PS5 بهتره. to the generation. So yeah, I find this to be very funny. And the latest bit has Xbox fans on edge. I want to talk about it. What's up, everybody? Crab Gamer here with Crab Gamer Reviews. Slap that like button. ای خدا الان دهن ما رو سرویس میکنه، میگه که اون لایک رو سلپ کن. اوکی بفرما، بکش از ما بیرون. من لایک کردم، یکی دیگه هم واسط میزنم اینجا. دمت گرم، خسته نباشی. Me, Crab Gaming. Slap that like button. Why don't you do me a solid and slap that like button? ای It's خدا. gonna be great. It's gonna be awesome. You gotta slap it for me. Crab Gaming. Okay, let's go. So anyway, the newest one is the update for Star Wars Jedi Fallen Order. خب رفتیم سر اصل مطلب و آپگریدی که برای بازی استار وارز جدای فالن اوردر منتشر شد بچه چند روز پیش و یه فری آپگرید بود برای کنسول‌های نسل نهم. کسایی که داشتن به صورت رایگان دریافتش کردن. PlayStation 5 version performs out better than پرفورمنس روی PS5 مثل که بهتر بوده. the Xbox Series X. There is a free next-gen upgrade for Star Wars Jedi Fallen Order. It launched earlier this month, and there are a few differences between the console version. خب و یه تفاوتایی بین کنسول‌ها مثل که بوده. Thanks to performance analysis on Digital Foundry, we و دیجیتال فاندری مثل همیشه یه مقایسه‌ای can کرده now see exactly how well the next-gen upgrade performs on the و به صورت دقیق PlayStation 5 as well as the Xbox میشه بررسی کرد که خلاصه چه تفاوتایی داشتن. Series X. The game's publisher, EA, EA میگه که چند تا وعده داده بوده، several improvements to the game following the upgrade, including high resolution از جمله وضوح تصویر بالا 4K HDR texture and assets, 4K HDR resolution, improved 60 frames per second performance, and فریم ریت 60 slightly faster load times, which, و لودینگ سریعتر. as we can see from the Digital Foundry video, EA did deliver. However, خب EA میگه به وعده‌اش عمل کرد. with a few exceptions. به غیر از چند تا استثناء. We're going to deep dive into this. قراره که الان بریم تو اعماق اون استثناها. Talk about it in the video. Digital Foundry highlights the differences between the game on both consoles, from frame rates, نرخ فریم، visual upgrades, and ویژوال بصری، performance testing. As it turns out, تست عمل کرد. the PS5 was actually the console that benefited the most from the new update. مثل اینکه PS5 بهترین کنسولی بوده که از این نکات استفاده کرده و بهتر بوده. As according to Digital Foundry, and I quote, the latest update perhaps has the biggest impact on PlayStation 5, though all consoles benefit. The PlayStation 5 version of Star Wars Jedi Fallen Order can run at a solid 60 frames per second. خب پلی‌استیشن 5 60 فریم ثابت اجرا میشه، گاهی اوقات هم پایین‌تر میاد. However, this does occasionally drop to just below during demanding cutscenes and gameplay. بعضی کاتسین ها و گیم پلی ها خیلی کم. The load times on PS5, however, have halved لودینگ در مقایسه با PS4 به نصف کاهش پیدا کرده بچه‌ها. compared to the PS4 version of the game. When running on PlayStation 5, going from an average of 32 seconds down to just 16 seconds. 16 ثانیه کم شده. Now, as for رسیده به 16 the دیگه. visual improvements themselves, it's very subtle. However, you can see an improvement in some textures, توی تکسچر ها، specifically سنگریزه ها یه سری بهبودا مثل اینکه صورت گرفته. gravel, floor textures, and some shadows. سایه ها نمیدونم As for the Xbox Series X and S version داستانا. of the game, it maintains a pretty similar improvement خب مثل اینکه مشابه توی ایکس باکس سریز compared X to و the S PlayStation 5. در مقایسه با However, it پلی‌استیشن. suffered more noticeable hitches during some transitions, causing the frame rate to drop from 60 فریم ریت کمتر میشه اونجا روی ایکس باکس. پشمام to just 50 frames per به second. 50 فریم کاهش پیدا میکنه. It also had an extremely close load time test result of 17 خب لودینگ تایم تقریبا نزدیک 17 seconds, just یه ثانیه فقط بالاتره دیگه. 1 second more than the PS5, and received pretty much the same visual improvements to it too. خب از لحاظ ویژوال هم که دقیقا مثل پلی‌استیشنه. Now that Jedi Fallen Order has officially made its way to next-gen consoles, the game's already impressive 20 million player count 20 میلیون پلیر. continue to grow. So we continue to see, you know, the game looks good. It continues getting these updates. It continues doing well. But at the same time, we continue to see these situations with these, you know, the platforms where there's these updates and things like that. And again, the Xbox Series X is just kind of coming up a little bit short of what's going on. You know, I think that that's going to be the big problem going forward, just in my opinion anyway.
is the fact that, you know, we keep seeing these things happen, and people keep saying the tools are coming in. It's gotten to be almost kind of a joke at this point about tools. And, you know, I'm not saying that the SDKs and stuff will never be updated. I just think that, you know, we're living a situation where, you know, gamers just have to maybe admit, and some of these pundits and some of these people just have to come out and admit that, hey, you know, the PlayStation 5 بازم داره تیکشو میندازه به این کسایی که خلاصه صحبت میکنن is a damn good console. که اینا باید از سراغشون بیان بیرون و اعتراف بکنن که پلیستیشن 5 یه کنسول خوبه. And, you know, and who's to blame? Is it, you know, و کی مقصر حالا؟ the development team behind the Xbox? Is it, you know, again, is it the YouTubers, the analysis, you know, who is to blame? Is it Xbox? Like, somebody clue me in, right? Like, this thing should be crushing. Anytime it's close or barely, just a couple pixel difference or whatever. چند تا پیکسل بالاتر. Oh, that's a loss for my. این ضرر مایکروسافته. I mean, these things shouldn't be close at all. They should be so good. یه اونا باید خیلی بهتر از این داستان باشه. Like, okay, I'll give you an example. I یه مثال میزنم. bought Mass Effect من ماس افکت رو خریدم on the Xbox, right? The Mass روی Effect ایکس باکس. trilogy. خب Now, there ماس افکت تریلوگی رو خریده روی ایکس is باکس no current gen. There's no PlayStation 5 or Xbox Series X. و میگه که هیچ نسخه نسل نهمی از این بازی در حال حاضر وجود نداره. هیچ نسخه پلیستیشن 5 یا ایکس باکس سریز X و S در حال حاضر ازش وجود نداره. Native version of this. Only last gen. Xbox. فقط نسخه نسل قبلش هست. یعنی ما در حال حاضر اگر روی پلیستیشن 5 یا ایکس باکس سریز X بازیش بکنیم، نسخه PS4 پرو رو برای ما میاره یا نسخه ایکس باکس وان X رو. One PS4. بکوارد میشه. So I bought the Xbox One version because it allows me to play at 120 frames. اوکی. روی ایکس باکس 120 اجرا میشه، 120 فریم. Over the 60 frames on the PlayStation 5. و روی پلیستیشن 5 60 فریم. Now the به خاطر بکوارد بهتری که خب توی ایکس باکس هست. interesting thing here is, right? Why? Like that would be an instance where it would be such a difference where people would have to go, oh well, I'm going to get the Xbox version. Like, we have not seen that at all in terms of current gen games, and we probably never will because they're so این که ما تا الان نسخه نسل بعدی این بازی رو ندیدیم و شاید هم اصلا نبینیم دیگه. close in power and things like that. So who's to blame for this? چه کسی مقصر این داستانه؟ Where's the blame lie? تقصیر کیه؟ Do gamers really kind of you know think that it's all right after all the hype and all that? Like that to me. اعتیاد به مواد مخدر دیگه چی میگه اونجا؟ این ترنسلیتر اصلا یه فاز عجیبی داره. I just it doesn't make a whole hell of a lot of sense. I would just like to know, where does the blame lie with this, right? Microsoft Phil? Is it people like Dealer and Colt? Is it بازم دیلر کولت اسمشون آوردم. you know, people that hyped up this stuff to be the most amazing platform یه تقصیر اوناست که ملت هایپ میکنن. ever, and چقدر شگفت انگیزه. it's not really that. You know, I would love to see how this plays out and exactly what everybody thinks about this, because so far we just keep seeing, you know, it play out exactly the same. Performance is better on PlayStation 5 چون ما دائم داریم چیزای مشابه رو میبینیم. پرفورمنس دقیقا یکسانه or it's یا حتی روی پلیستیشن بهتره. close, and Xbox fanboys kind of attack digital و فنبویای ایکس باکس حمله میکنن به دیجیتال فاندری Foundry or whoever یا هر کسی که این آنالیزها رو انجام میده. doing the you know, whoever's out there doing the comparison videos. So این مقایسه ها رو. yeah, I think that you know, it's very interesting to say the least, and you know, it's just funny to see how all this stuff comes about, you know. راست میگه، واقعا خنده داره. Like for me personally, it's hilarious, and I love seeing it because people get so wrong. You know, it's like it's super wrong when we see this kind of stuff. So you know, again, love seeing it, love seeing the reactions and like the like, listen, no matter what, it's just fanboy reactions, right? یه ریاکشن فنبوی هاست دیگه فقط. Fanboy reactions, and you know, and I think that that's exactly what happens in the long run is people get upset and we keep seeing this kind of stuff happen. Like for me personally,
I think it's funny. I don't look at it as, this ultimate be-all, end-all type situation. I just think it's kind of funny because so many people put so much effort into claiming that the that the Xbox was just going to destroy and crush and all this kind of stuff, and it didn't happen. So what's your guys' thoughts and opinions on this? Please let me know down below, or on Twitter, on Xbox, or PlayStation, either or. I love hearing from you guys. Rebuilding takes time, but we're getting there. And I really appreciate it. Thank you guys so much for rocking out with me. Have a fantastic day. Rack 'em up. این بود بچه‌ها از این ویدیو. دمتون گرم. مرسی که تماشا کردید. و شما هم نظرتون رو حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید. و هم نظر شخصی خودم اینه که واقعا راست میگه و یه سری هستن که خب خیلی دارن این داستان رو بزرگ میکنن و به شخص من هیچ وقت ندیدم پلی استیشن یه همچین حرکتی بزنه. خیلی پلی استیشن مظلوم و ساکت و بیچاره و بدبخت هستن همیشه و هر وقت هم که یه چیز درست حسابی رو میاد نشون میده میزنم باز تو سرش. و همیشه من از ایکس باکس دیدم کسایی که پول گرفتن و اومدن بزرگ کردن و این داستانا و قبل عرضه کنسول هم یه همچین چیزایی منم هم شنیدم که گفتن قراره بزنه بهتر کنه پلی استیشن و نمیدونم ترافلاپس بالاتر و ریت ریسینگ بهتر و فریم ریت بالاتر و اینم از این. در کل خندیدیم بیشتر. میگم اینجور ویدیو برای من جنبه فان داره تا اینکه بخوام هرس بخورم و نمیدونم خودم قاطی داستان بکنم و نه بابای من اونجا کار میکنه نه صاحب شرکتاشون منم که بیام دفاع بکنم ازشون. دوست دارم بیشتر بررسی بکنیم و نظر مردم رو بدونیم که چی دارن میگن، چه اخباری هست، اتفاقات چیه و اگه با هم دیگه هم خواستیم توی کامنت ها صحبت بکنیم خیلی آروم با احترام بدون دعوا بدون هجوم بردن میتونیم کاملا خیلی با احترام با هم دیگه صحبت بکنیم. اینایی که میگن نباید همچین چیزایی بگی چیه نباید بگی نه این ببین یه حرفه، انسان اجازه صحبت کردن رو داره ولی اینکه چطوری صحبت بکنی خیلی مهمه و احترام رو رعایت بکنی به طرف مقابلت، نظرش رو بپذیری و اگه نظرش مورد علاقه تو نبود بهش هجوم نبری، احترام بذاری، بپذیری. اینا چیزاییه که مهمن. دمتون گرم. اگه خواستیم توی کامنت هم با بچه‌ها صحبت بکنید به این نکات توجه بکنید. اینجا فقط بچه‌ها سرگرمیه. میگم ما داریم به اینا پول میدیم، حواستون همیشه به این باشه. ما داریم به اینا پول میدیم، اینا به ما نیاز دارن، پس نیازی نیست شما برای اینا هرس بخوره. این فقط یه سرگرمی کوفتیه و این دنیای لعنتی 80 سال 70 سال 60 سال بیشتر نیست. سعی کنید که ازش لذت ببرید و ببینید که برای چی دارید ارزش میذارید. دمتون گرم. امیدوارم که لذت برده باشید. خواستم خلاصه یه مقدار کنارم دیگه بخندیم و ببینیم که کرپ گیمر چی میگه. در کل میگم نظر خاصی در این مورد ندارم و یه مقدار فقط واسم عجیب بود که استار وارز چرا باید روی ایکس باکس ضعیفتر عمل بکنه. نه تنها نباید ضعیفتر باشه بلکه قویتر باشه، چون قوی ترین کنسول حال حاضر در نسل نهم ایکس باکسه و میگم نه تنها نباید پایین تر باشه بلکه باید بهتر باشه با این چیزهایی که خودشون گفتن و ما هم شنیدیم. در کل اوکیه و باید منتظر باشیم ببینیم که بازی هایی که داره میاد چیکار میکنن و اون مقایسه ها رو روی اون بازی ها ببینیم. دمتون گرم. امیدوارم هر کجا که هستین روز و شب خیلی خفنی داشته باشید. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خیلی زود دوباره میبینمتون. فعلا گود بای. See you.